and unseeded teams placed in the corresponding marked bowls. The draw starts with the unseeded teams, with the bowl containing pairing 23 and 24. One ball is drawn and is opened to display the team. The first team drawn from this bowl is placed in their reserved spot on the silver side of the bracket. The other unseeded team with a pairing is then drawn and allocated in the corresponding reserved spot on the blue side of the bracket. The same procedure is carried out with the remaining unseeded teams. Once all the pairings of unseeded teams have been drawn and assigned to an appropriate position on the bracket, the draw continues with the seeded teams, starting with the pairing 15 and 16. The process is the same as for the unseeded teams, with the first team drawn allocated to the reserved designated spot on the silver side of the bracket, and the second team on the blue side. The procedure is repeated for the remaining pairings, finishing with the pairing 9 and 10 to complete the pairings for the knockout round playoffs. After the draw, if it becomes apparent that any ties are affected by city or stadium clashes, these clashes will be resolved in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee for city and stadium clashes. The calendar of all knockout phase playoff matches will be available tonight. Well, as explained in this video, here are the 8 bowls containing the pairs of seeded and unseeded teams according to their league phase rankings. The draw starts with the unseeded teams in descending order from pair 23-24 to pair 17-18. The first team drawn every time from each pair will be assigned to the silver side of the bracket and the second to the blue side. So first goes left, second goes right. Once all the pairs of the unseeded teams have been assigned to a position on the bracket, then the draw continues with the seeded teams here, starting with the 15-16 and finishing with 9-10 to complete all pairings. Then the calendar of all knockout phase playoffs matches will be available later today in the afternoon. So before we start, let's take a last look at the pairings, starting with the seeded teams. In positions 9-10, we have Atalanta and Borussia Dortmund. Position 11 and 12 is Real Madrid and Bayern Munich. In position 13 and 14, it's AC Milan and PSV Eindhoven. Position 15 and 16, Paris Saint-Germain and Benfica. And then the unseeded teams, we have 17-18 Monaco and Stade Brestois, 19-20 is Feyenoord Juventus, 21-22 Manchester City, Celtic and Manchester City, and position 23-24 is Sporting Clube and Club Brugge. That's all. We're ready. Thiago, I must ask you to move to this part of the stage because that's exactly where we start the draw with the positions, unseeded positions 23 and 24. Please, you will draw one ball at a time. And this is the first team drawn. Once again, going to the silver side to the left. Club Brugge. So that's Club Brugge, finalists of 1978, the only Belgian club actually to have reached the final of this competition. So Brugge is now placed on the left side of the bracket. So we need to draw the other team in the pairing. And with Brugge, we had Sporting Clube. Sporting Clube, of course, and Sporting is taking position on the blue side, the quarterfinals in 1983. We had, for the first time in their history, a player scoring a hat-trick in the competition, Victor Gyökeres. He scored a hat-trick against
Manchester City in this league phase. Now, with after the position 23-24, we are ready to progress. And the next two teams are 21 and 22, either Celtic or Manchester City. Manchester City. And we go with the Manchester City silver. Manchester City, everybody knows, winners of the trophy in 2023, and the Champions League record holder for the most successive matches, unbeaten, 26 before conceding to Sporting in this league phase. So who was with Manchester City? Because this club has to go now to the other part of the bracket, the blue side. Celtic. That's Celtic. Celtic, winners of 67, the only Scottish club able to make this triumph. So Man City silver and Celtic is blue. And we go ahead like this. We shuffle. And the next pairing is positions 19-20, Feyenoord or Juventus. Juventus. And this is Juventus is also going to the silver side, twice winners with a coach who was won. Eigentlich gegen wen? Es ist nun also klar, wer auf welcher Seite des Draws gelandet ist. Positions 15 and 16, which is Paris Saint-Germain or Benfica, who will join the two French teams. Paris Saint-Germain. So, first tie is a null French tie between So, damit haben wir, das ist eh klar, eine rein französische Begegnung. Es erwischt Brest, sie müssen ran gegen PSG. 9 Niederlagen, 1 Unentschieden, das ist die bisherige Bilanz aus der Sicht von Brest gegen PSG, dementsprechend Monaco gegen Benfica. So, Benfica, winners back-to-back in 61-62, so Benfica will play against AS Monaco, and the winners of these two ties, Brest, Paris Saint-Germain or Monaco, Benfica, will face in the next round either Liverpool or Barcelona. That will be drawn in February. Let's go ahead, and we are now with the other two positions, 13 and 14. Jetzt werden Milan und PSV zugelost. Milan or PSV. PSV. So PSV Eindhoven is drawn to go against Juventus on the silver side. Damit ist das rein italienische Duell vermieden. Die PSV tritt an gegen Juve. After PSV, we can, auf der anderen Seite wird Milan gegen Feyenoord antreten müssen. AC Milan. Milan, so Milan, also im Sinne des europäischen Gedankens sind das natürlich zwei richtig coole, lohnenswerte Spiele, eben nicht zwei nationale Duelle. Feyenoord versus Milan, and the winners will take on either Arsenal or Inter. So, und jetzt wird es aus deutscher Sicht richtig interessant. So we're ready. We can jetzt nähern wir uns der Frage, auf wen trifft Dortmund und auf wen treffen die Bayern. Zuerst geht es um Real Madrid oder den FC Bayern. And 11 and 12 means Real Madrid or Bayern. Real Madrid. So Real Madrid is drawn to go to the silver side, which will give rise to a great challenge in es gibt this zum round. 5. Mal im Verlauf der letzten Jahre dieses Duell und damit ist klar, Riesenglück für den FC Bayern. Sie gehen Manchester City aus dem Weg. Sie werden auf Celtic treffen.
This is indeed great, but we need, of course, to see the name of the team paired with Real Madrid, joining the blue side, which is Bayern München. Glück gehabt, würde ich behaupten. Das wird Christoph Freund ähnlich sehen. Celtic FC. Es geht zuerst nach Glasgow. Da gibt es auch ein paar historische Erkenntnisse. Die Bayern sind bislang 4-mal auf Celtic getroffen, jeweils in der Gruppenphase der Champions League. 3 Siege, ein Remis. Und jetzt die Frage, auf wen trifft Borussia Dortmund? Atalanta or Borussia Dortmund. Atalanta or Borussia Dortmund. Atalanta. So Atalanta will play against Bruges. Und damit ist auch klar, Dortmund hat das Vergnügen mit Sporting. Es geht nach Lissabon. To avoid any confusion, Atalanta is a great, outsider of the last Der Europa League-Sieger und Club Brugge, auch ein interessantes Duell. Beide in den Farben vereint. Es sind genau die gleichen Clubfarben. Und der BVB trifft wieder einmal auf Sporting. Auch das ist ein bekanntes Duell. Gruppenphase 2021. Da ist der BVB unter anderem auch an Sporting gescheitert. In Lissabon sind sie mit 1:3 untergegangen. So, und damit sind die Matches gelost. Und damit ist klar, wer gegen wen spielt. So we'll have an all-French tie between Brest and Paris Saint-Germain. It'll be Club Brugge versus Atalanta. The blockbuster tie here is Manchester City versus Real Madrid. Eine rein französische Angelegenheit. Brugge, Atalanta, Man City gegen Real Madrid im Playoff. Es wird so oder so einen Top-Favoriten rausnehmen vor dem Achtelfinale. Juve, PSV, Monaco, Benfica. Riesenglück, wie erwähnt, für den FC Bayern. Und eine reizvolle, gleichwohl, aber auch nicht unlösbare Aufgabe für Borussia Dortmund. Ja, sie müssen antreten beim Tabellenführer von Portugals Liga, aber gerade mit dem Heimrecht im Rückspiel, da könnte was gehen für den BVB. Do it from all of us here at the House of European Football in Nyon, from Thiago, so, und das war's dann auch schon aus Nyon. Das sind die Schlussworte von Pedro Pinto. Ihnen und euch vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen und hören uns hoffentlich am 11. oder 18. Februar.